أفلح من زكاها وخاب من دساها. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. صدق الله العظيم. So we are reading about the nafs ammara. This is that nafs which has three qualities. Nafs ammara के अंदर तीन qualities होती हैं. और जो पढ़ रहे थे कि जब नफ्स अम्मारा का हुक्म आया, first I'll say in English, Urdu and English also. नफ्स अम्मारा उलमा कहते हैं अम्मारा अमर साहब. तो नफ्स अम्मारा के अंदर तीन बातें होती हैं. नंबर वन, उसके अंदर उजरत होती है, जल्दबाजी, फौरन इसी वक्त करोगे नफ्स अम्मारा. एक दूसरे उसके अंदर तशद्दुद होता है, सख्ती के साथ इसी वक्त. और तीसरे उसके अंदर जो होता है अमल से है, यानी तशद्दुद. जैसा बादशाह या डिक्टेटर है जिसको चाहे फांसी दे, जिसको चाहे जागीर दे, एक तो ये. दूसरे उसके अंदर खुदगर्जी होती है या तशद्दुद. और तीसरा उसके अंदर उजरत, जल्दी. नफ्स अम्मारा के अंदर तीन चीज़ें होती हैं. यानी सबसे पहले तो क्या करेगा, तो हुक्म देगा, और उस हुक्म के अंदर तशद्दुद होगा, सख्ती होगी उस हुक्म के अंदर. और तीसरे उसके अंदर उजरत होगी, ये नफ्स अम्मारा बिस्सू. और फिर कुरान ने कहा कि इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, और नफ्स अम्मारा जो है ये बुराई की दावत देता है, बुराई का हुक्म करेगा. जैसे अगर किसी को गुस्सा हो तो ये नफ्स अम्मारा, किसी के बारे में गुस्सा पैदा हो जाए तो नफ्स अम्मारा चाहता है कि इंतकाम भी फौरन ले, इंतकाम फौरन ले. माफ कर देने, दरगुजर कर देने का जज्बा उसके अंदर नहीं होता. और उजरत होगी कि भाई फौरन ये काम करे. और तीसरा ये होगा कि तशद्दुद होगा उसके अंदर. ये तीन चीज़ें होती हैं नफ्स अम्मारा. So nafs ammara has three things. One is this is what the Quran says, that the first thing is nafs ammara is a person will have nafs ammara is that nafs in which if something goes against his nafs, against his desire, he will order do this. It will be very hard on the other. And the third will be, it will be very, it will be very, what do you call, quick. He wants to get it done immediately. That's the reason. He wants to, if he's angry with somebody, he wants to take the revenge immediately. This is what the nafs ammara is. This is what they have. Now Allah subhanahu wa ta'ala is explaining to us that now there are other types of nafs. Now the second nafs is called nafs al-lawwama. So Allah subhanahu wa ta'ala speaks about this. So he says, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. When a person realizes that आदमी, first I'll read in Urdu, then we'll do it in English. आदमी जब अपने बुरे आमाल के नतीजे की वजह से नफ्स अम्मारा की बुराइयों से वाकिफ हो जाता है. अब उसको पता चल जाता है कि देखो नफ्स अम्मारा कितनी बुरी चीज़ है, तो उसमें बुराइयों से नफरत और उनसे छुटकारा पाने का जज्बा पैदा होता है. तब वो अपने बुरे आमाल पर
और अपने आप पर मलामत करने लगता है। इसको कहते हैं नफ्स लव्वामा, ये कुरान ने जिक्र किया। When a person he realizes that how evil his nafs is, nafs ammara, when he realizes, हाँ नहीं नफ्स अम्मारा की बात चल रही है, नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा कैसे है तो बता रहे ना। हाँ first of all, exactly transition है. First of all, because of doing evil deeds, you know, let's say for example he became angry on somebody, and then he had this desire to take revenge, and he ordered, and then he went and he punched him and he hit him. Then he realizes that I did not need to do that. Why did I do it? So what will happen? He is going to feel bad about it, and he starts feeling guilty in himself. अपने आप को मलामत करने लगता है, सो कहते हैं नफ्स लव्वामा, ये नफ्स लव्वामा ट्रांजिशन होगी. हाँ. So now he feels guilty and he feels bad that why I did something like this. This is called nafs al-awwama. Then after that what happens? Quran says nafs mulhima. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. जब हमने नफ्स की तख्लीक की और उसको ठीक कर लिया तो हम ही ने इसमें बुराई और भलाई का इल्हाम भी कर दिया. लफ्ज़ इल्हाम के बजाय अगर हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो समझने में आसानी होगी. ख्यालात को हम लाते नहीं बल्कि वो खुद आते हैं. एक हैसियत शर की है और दूसरी हैसियत खैर की. दोनों किस्म के ख्यालात मिले जुले हालत में पाए जाते हैं. हमको ये हिदायत दी जा रही है, फलाह उसको मिलेगी जो दोनों में तज़किया करके अच्छे ख्याल को इख्तियार करेगा. तो गोया अल्लाह ताला ने इंसान में तज़किया यानी तमीज़ की कसौटी रख दी है. हर इंसान का ज़मीर सच कहते वक्त सच की और झूठ कहते वक्त झूठ की गवाही देता है. मैं जानता हूँ कि मैं जो झूठ कह रहा हूँ और जो सच कह रहा हूँ, दुनिया चाहे मेरे झूठ को सच समझे चाहे मेरे सच को झुटलाए. अगर सारी दुनिया मिलकर ये कहे कि तू झूठा है, जादूगर है, मगर मैं तो अपनी ज़ात से समझ रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ. लोगों के झूठा कहने का मेरी सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं खुद अपनी नफ्स पर निगरान हूँ. बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआदीरा. नफ्स अपने आप को धोखा नहीं देता, दूसरों को जरूर दे सकता है. नफ्स मुल्हिमा. अब नफ्स मुल्हिमा क्या चीज है? व्हाट इज नफ्स मुल्हिमा? Quran is saying وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah made the nafs. Then Allah subhanahu wa ta'ala says فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala put inside the nafs both the thoughts. So قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. So in every individual, these both thoughts will come. Thoughts of good and thoughts of evil. They both will come. And who is the one who will be successful? The one who decides which is the correct and then he follows that thought. And the one who knows that this is wrong and he follows that, he will be destroyed. And Allah subhanahu wa ta'ala has put inside the human being something called a zamir. And the zamir will tell him what you're doing is correct and what you're doing is wrong. Every human being will have this. So what happens? Okay, we have to understand the system how Allah subhanahu wa ta'ala made us. This is speaking about us. This is, Allah is telling our own machinery how the system works. That two thoughts will come into our hearts. One of you look at it, kashf हो गया. ये ख्याल जो है वो इल्हाम होता है एक्चुअली. इल्हाम से मुराद यहाँ ख्याल है. अयवा. فعلى can come on this side. Yeah. فألهمها فجورها وتقواها. Both thoughts will come.
We have to understand one thing. The thoughts, we do not create thoughts. Thoughts come. कभी ऐसा होगा कि जी हम बैठ कर जो है ना हम खुद ख्यालात बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा. ख्यालात आते रहेंगे. ये कुरान कह रहा है फ़अल्हमहा, हमने इस पे इल्हाम किया, फुजूरहा व तक़वाहा, यानी ख्याल डाला, अच्छा भी और बुरा भी. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं उर्दू, first I'll say in Urdu and I will do in English also. Inshallah. Mother Hussein will do in English also, don't worry. कि ख्याल जो आता है इंसान के अंदर, अब अल्लाह में कह रहे हैं कि मैं बुरे ख्याल भी मैं डालता हूँ. तो क्या मतलब अल्लाह में क्या बुराई? तो अब एक तरफ कुरान में कह रहा है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, शैतान, बुरे ख्याल तो शैतान की तरफ से आ रहे हैं. अब अल्लाह में कह रहे हैं कि मैं डाल रहा हूँ. तो कहानी क्या है? अल्लाह में डाल रहा है, शैतान डाल रहा है? तो पहले इसमें तकदीर की भी बात आ जाती है कि असल तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है. असल तो अल्लाह की तरफ से है. अब अल्लाह ताला शैतान को देते हैं कि चल ठीक है तो डाल ले, लेकिन है असल अल्लाह की तरफ से. अगर अल्लाह में शैतान को रोक दे, लोग कहते हैं मेरे पास ख्याल क्यों आ रहा, ख्याल आना ही नहीं चाहिए. तो फिर अगर ख्याल नहीं आएगा तो आपका इम्तिहान कैसे होगा? अगर ख्याल ही नहीं आया आपको, ख्याल तो आएगा. कुरान कह रहा है अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा. इसलिए अच्छा, उसमें कई सी चीज़ें लिंक्ड हैं. बाज़ वक़्त आपने शायद ये भी सुना होगा कि फिर एक दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी के अंदर, अल्लाहुम्मा अजअल वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाई फ़ीमा तुहिब्बु व तर्दा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, वो दुआ क्या करें? अल्लाहुम्मा अजअल वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक. ए अल्लाह, मेरे जो दिल के वसवसे हैं, अल्लाहुम्मा अजअल वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक, दिल के वसवसे जो हैं वो तेरा खौफ हो और तेरा जिक्र हो. यानी बुरा ख्याल जो आ रहा है, आया बुरा ख्याल, तो हदीस में क्या आ रहा है? अल्लाह, देखिए पहले अंडरस्टैंड ये करिए कि अच्छे और बुरे ख्याल दोनों अल्लाह की तरफ से आते हैं. ठीक है ना, दोनों अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं. अच्छा, अब अल्लाह ताला ने शैतान को ये अलाउ किया कि तू बुरे ख्याल डाल दे. अगर फर्ज को शैतान को अल्लाह ने जेल में डाल दे, रमजान में डालता है, हमेशा के लिए डाल दे, तो हमारा इम्तिहान भी नहीं होगा. अल्लाह चाहे तो हमेशा के लिए डाल सकते हैं उसको, हमेशा के लिए बंद कर दें, या शैतान को मार दें. अल्लाह नहीं मार सकता, मार सकता है. तो अल्लाह ताला ने शैतान को क्या हो किया, अलाउ किया कि हमारे इम्तिहान के वास्ते. अब शैतान ने बुरे ख्याल लेकर आपकी तरफ आ रहा है तो अल्लाह अलाउ करते हैं उसको बुरे ख्याल को डालने के लिए. अब शैतान ने वो बुरे ख्याल दिल में डाला. फरिश्ता नेक ख्याल, अल्लाह बात मतलब अल्लाह की तरफ से था, बात मतलब फरिश्ते की तरफ से नेक ख्याल डाला. शैतान ने बुरा ख्याल डाला. अल्लाह ने उसको अलाउ किया, इसलिए अल्लाह कह रहा हमने उसको अलाउ किया. फ़अल्हमहा फुजूरहा तक़वा, हमने उसको अलाउ किया. अब उसने डाला. अच्छा, आपने शायद सुना होगा बात, अल्लाह वाले कहते हैं भाई हमें अल्लाह वालों का ऐसा मुकाम होता है बुरे ख्याल आते ही नहीं. ऐसा नहीं है. हदीस में उसकी एक्सप्लेनेशन आई है कैसा होता है, वो सिस्टम बताया अल्लाह ताला ने. अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक. कह रहे हैं कि अल्लाह पाक, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और ये अल्लाह वालों को ये चीज़ हासिल हो जाती है. अल्लाहुम्मा जअल वसाविस के बुरा वो डाल रहा है, लेकिन जब आपके दिल का नूर इतना ज्यादा होता है तो वो बुरा करीब आके वो अच्छा बन जाता है. आ रहा है बुरा, हदीस के अल्फाज क्या है? वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक, यानी वो बुरा ख्याल आपका जिक्र में ट्रांसफॉर्म हो जाए. ये नहीं कहा उसको रोक दें, आएगा तो है वो, लेकिन नूर की वजह से वो बुरा बुरा नहीं रहेगा, वो अच्छा बन जाएगा. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान मुसलमान बन गया. भाई शैतान तो शैतान ही है ना. ये नहीं है कि शैतान, अल्लाह शैतान को, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शैतान को मार दे, उड़ा दे, आप इसको गोली मार दो शैतान को. ये नहीं कहा. शैतान को मतलब उसको गोली नहीं मारी, क्या कहा कि भाई मुसलमान हो गया. हाँ ठीक है. तासिर करे.
नहीं होता है, हर रोज रोजाना होता है। तो नहीं, ताकि सिस्टम हमारे अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा दें। तो जब नूर हो जाता है तो होता क्या है हदीस में, अल्लाह मजल वसा विसा कल्बी खशियत का वो देखा कि आपके जो वसवसे हैं नूर की वजह से होता क्या है, खशियत का वो जिक्र कि वो खौफ रब्बानी और वो जिक्र में तब्दील हो जाते हैं, आते हैं बुरे, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए फिर आपकी तरफ, इसलिए क्या कहा कि भाई इनको बुराई का ख्याल भी नहीं आता, आता तो है वो, लेकिन वो उनकी नूर की वजह से चेंज हो जाता है। जैसा आग जल रही है, अब यहाँ से पेपर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो जो आग इतनी तेज है कि वो उस पेपर की हालत में नहीं रहा, वो राख बन के बैठ गया, क्योंकि आग अंदर की बहुत तेज है। मिसाल दे रहा हूँ, आग इतनी जोरदार है कि अब जो है क्या कहते हैं वो जो, या फर्ज को ये वेल्डर की आग जल रही है, वेल्डर आपने जलाई हुई है, वेल्डिंग आग है, अब वहां से लकड़ी आ रही है, अब वो लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी, लकड़ी क्या बन जाएगी, जो वेल्डिंग वाली जो आग है वो तो बहुत तेज है ना, तो क्या होगी, वो बन जाएगी क्या कहते हैं, अब लकड़ी जैसे करीब आएगी तो कोना बन जाएगा, लकड़ी के फॉर्म में वो करीब आ नहीं सकती, इस वास्ते कि आग बहुत जोर की है। और अगर आग आपकी हल्की फुल्की है तो आके लकड़ी ऐसे बजाएगी फिर आपको सब खानदान याद आएगा। ये है सिस्टम अल्लाह का जो अल्लाह ने बनाया। I was saying in Urdu how the system of how it works. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, he puts inside the human being both the things, good and the bad. So the question comes, if the evil thoughts comes from shaitan, so then Allah is saying that I am the one who does it. So how come the evil thoughts are coming from shaitan? Allah is saying I am the one who is putting the evil thoughts. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. So the evil thoughts actually, you have to first understand in Surah Wan-Nas, Quran is saying, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ, that shaitan, it whispers evil into your heart. It's called waswasa. Fi sudur nas, into the hearts, into the chest of the people, shaitan, it comes with evil thoughts. Allah is saying, I am the one who sends all the evil thoughts and the good thoughts also. Also, you can say ilham, or you can say, thoughts. The Shaykh is over here using, saying, to make it easier for us to understand, let's turn the love from ilham into khayal, into a thought. So what happens? When a person is doing an evil, so what happens? The good is coming from Allah. Either it could be from, the hadith says, either it comes from angel or it comes from Allah directly by itself. The good thought. Let's say go to salat, do dhikr, do amal salih, do the khuruj, all of the good thoughts, fast, all the amal salih coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Or from the angel also. लम्मतुन मिनल शर्र व लम्मतुन मिनल खैर, हदीस के अल्फाज हैं, बाज़ मरतबा आता फरिश्ते से, बाज़ मरतबा शैतान. So basically it is coming from Allah or from the angel. Angel, if it's coming from angel, that's also basically it's coming from Allah. This is the part, taqwa. What about the evil thoughts which come into the mind of a person? Is it coming from shaitan or is it coming from Allah? Allah is saying this is coming from me. So the question comes, if it is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, what do you mean by that? Allah is saying, because in another verse, He says in the Surah Wan-Nas, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ, that he is, the shaitan is, I seek refuge from the whispers of the shaitan. So shaitan whispers, it's called waswasa. So the question comes, if it is Allah, so basically what the Quran is saying, same thing, that Allah allows the shaitan to do evil. Allah allows the shaitan to do evil inside your heart, to whisper evil. So if Allah would not allow, is it possible for the shaitan to whisper evil in your heart? If Allah does not allow it. So Allah allowed it because this is an imtihan, this is an exam, it's a test. He'll let the shaitan do his job. This is the reason he has been created. So he's going to do evil things. So basically Allah is saying, I'm allowing him.
So we'll do the evil thought. So the thought comes. Evil thought is coming from shaitan. Now the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Allahumma ja'al was. See, a lot of time people complain that we get tired of this evil thought. Oh, I'm sick and tired of this evil thought which is coming inside me. I've seen people sometimes they bang their heads on the wall because of the evil thoughts. Oh, so many thoughts are coming, and this is going my mind crazy. So this man starts hitting his head on the wall because of the evil thoughts. इतने बुरे ख्याल आ रहे हैं कि सर को दीवार पे मार रहा है. So many evil thoughts. So why that's happening, Quran explains to us. What is the spiritual part of this? So people make this dua, oh Allah, please, remove these evil thoughts. I'm getting sick and tired of these evil thoughts. Please remove it. By asking Allah to remove the evil thoughts, you are actually asking Allah to change the nature. You're asking Allah to not to test you. Allah is saying, I've made the shaitan to test you. You're saying, oh Allah, please kill the shaitan. Now how is he going to test you? You say, oh Allah, I want to just kill the shaitan, get over it. You will be unable to kill the shaitan. Shaitan is there for your test. Allah made the shaitan. Or it's like you go to the examination hall and you look at the exam paper, too tough, I'm going to tear it apart. That's it. It doesn't work. You can't do like that. Shaitan will be there, and the shaitan is out there to test you. And who made this? Allah made this. So you have to understand the system and understand how the system works so you can fight the system. Allah is teaching us the way how to fight it. So what is going to happen? Shaitan will be there. His job is to put evil thoughts into your mind. He's going to do that. That's his job. He will do it. So what should we do? So how we should do? The hadith tells us, Rasulullah is making dua. Allahumma ja'al wasawisa qalbi. Allah, make my, these evil thoughts of shaitan. Waswasa. Allahumma ja'al wasawisa qalbi khashyataka wa dhikrak. Allah, make it your fear and your dhikr. The evil thoughts should become the dhikr. What do you mean? Which means, evil thoughts will come. But turn it into dhikr. So how the evil thoughts will turn into dhikr? The question is this, how it will change from the evil thought to dhikr. शैतान ने evil thought डाला और आपके लिए बन गया वो जिक्र. हदीस तो यही है ना, वसाफ़ क़ल्बी, मेरे वसवसों को आप जिक्र बनाइए. शैतान ने वसवसा डाला, जिना करो, आपके अंदर आ रहा नमाज पढ़ो. ऐसे ही है. ये हदीस के अल्फाज हैं. ये शैतान ने वसवसा डाला, ये थप्पड़ मार के हो, आप जाके इसकी पप्पी ले रहे हो. ये क्या हो गया? शैतान ने छप्पड़ मारो उसको, आप जाके उसका बोसा ले रहे हो. यानी हदीस के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह उसको चेंज कर दे. अल्लाहुम्मा जअल वसाविस. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बंद कर दे. Allah is not saying, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is not saying, close it down. Just Allah, I don't want to deal with this. Oh Allah, no more evil thoughts. I don't want any evil thoughts. This is the exam for you, my brother. What do you mean by no evil thoughts? Evil thoughts will come. So the hadith is asking, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is asking, oh Allah, make it such that these evil thoughts turn into the khashyat and dhikr. It should turn into fear of Allah, and it should turn into dhikr of Allah. It's like, for example, shaitan is putting inside your heart, go and smack him. And that is coming to you as make 2 rakat salat. Shaitan is putting, do zina with this. And what is the thought coming inside? Do tahajjud. It is, so what's happening? Allah is changing the evil thought into good. Allah के नबी ने कहा ये मांगा, हमें बताया ऐसा करो. अब वो प्रोसेस कैसे चेंज होती है? The question comes, how that would change, how that evil thought will turn into a zikr, and how the evil thought will turn into a khashyat. यानी
बुरे ख्याल नेकी में तब्दील कैसे होंगे? आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स, भाई ये तो ऐसे थे कि इनको कभी बुराई का ख्याल भी नहीं आया. Like I've heard this Maulana Salman Janji used to say many times. I heard this कि भाई हजरत जी तो हमने ऐसा देखा है इनको कि इनको तो कभी कोई बुरा ख्याल हमें नहीं पता कभी इनके दिलों को बुरा ख्याल भी आया होगा. और सलमान जाजी द खादिम ऑफ मौलाना इनामुल हसन साहब, he used to say this. I heard it a few times from him saying that Maulana Inamul Hasan was such an individual that I don't think he even had any evil thought. तो क्या उनको खैरात नहीं आते थे? आते थे, लेकिन उनकी कहानी ये बहुत पावरफुल थी, अंदर बत्ती बहुत पावरफुल जल रही थी. Of course, evil thought would come to him also, but what? So how that process changes? The evil thought turns into a zikr. How that happens? That happens. The catalyst which turns. It's like, for example, you have salt water. Have you seen things change? Yeah, we have seen it. Today it's easy to understand. Have you ever heard of desalination plants? What is a desalination plant? Anybody know? Desalination plant is that when you put in salty water, it's so salty. If you go and dip into the ocean, you come out, you want to take a shower again. That's why they put these showers right next to the beach. Because even though you have been inside the water, but the water is so sticky to you that you need to take a regular shower to get this water off of you. So what happens? Such powerful, repellent water, you take it, you don't even the water, seawater, so that you do not want the seawater to stick on your body. So you take a regular shower to remove the seawater. So this kind of seawater, they have a filtration process called desalination. It comes in, the water comes in, and it comes out as pure drinking water. You drink it. ठीक है ना? This desalination plant is a process of changing the salty water into a pure drinking water. Similarly, there is a process which turns the evil thoughts into good thoughts. ये भी जैसे ये desalination plant आपको अपने दिल में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको इतना बड़ा क्या मेरे दिल में कहाँ से आएगा? इतना बड़ा desalination plant है. How can you put this desalination plant on your heart? This desalination plant you have to put inside your heart. So the evil thought comes in. From the evil thought, it turns out zikr comes out. मजा आ गया, जिंदगी का मजा आ गया. You will enjoy life. If you put a desalination plant into your heart, which turns the evil thoughts into the zikr of Allah. What is that desalination plant? This is called the Nur of Allah. So when this Nur of Allah subhanahu wa ta'ala comes into an individual, and depending upon how powerful that Nur is, so these evil thoughts will start changing. आपके बुरे के बुराई के ख्याल निकलने, आपके बुरे ख्याल शुरू में आएंगे. पहले तो ये होगा, in the beginning you'll feel bad, astaghfirullah, I should not think, astaghfirullah, astaghfirullah. Then slowly the thoughts will stop coming to you. They're actually still coming, but the desalination plant is working inside your heart. You're getting the nur of Allah, which is changing the evil thoughts into good thoughts. आप मजे करो जिंदगी के. लोग इसी पे तो परेशान है ना. People are why do people do sins? Why we do sins? We do sins because the thought of ये करो, watch this and do this and do this. It's what oh, he did this to you, go and do this to him. The thoughts are so when आपके तो जब गलत ख्याल नहीं आएगा तो कहाँ से हसद होगा, कहाँ से बग़ज़ होगा, कहाँ से कीना होगा. When the evil thought is turning into a good thought, so where there will be jealousy, where there will be backbiting, where there will be getting worried what the other people are saying about you, then that talk becomes meaningless and joke actually. दूसरा आपकी अगर गीबत करें, आपको उन पे हंसी आएगी और उनकी बातें मजाक लगेंगी. तो बच्चों की बातें क्या,
आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, छोड़ो यार, वेस्टेज, आपका दिल भी नहीं चाहेगा। और अगर अंदर डिसटेंशन प्लान नहीं है, भाई बताओ मेरे बारे में क्या बोल रहे थे, बताओ 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 मेरे बारे में, ये बोला इसने बोला, छोड़ूंगा इसको, इसने बोला इसको तोड़ो। अंदर डिसटेंशन प्लान लगा हुआ नहीं। अब क्या उसको फिक्र होगी दूसरे मेरे बारे में क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये परेशानी होती है कि दूसरे मेरे बारे में कहते क्या है, कर रहे हैं क्या है। चेक करो कर रहे हैं क्या है, तजस्सुस करो, मालूम कर क्या हो रहा है अंदर। So when this process is not inside the heart, so what happens? The person will be worried what the others are saying about him. Jamshed, may Allah fill his heart with his grave with Noor. Actually, I just saw him yesterday in the dream. So I saw him. It's a big deal to me. I saw him that we were in one masjid. So I'm talking with somebody. He's standing. There's a big palace. He came out of that. A very handsome man. And so I was talking to this man who's sitting in front of me. So I'm explaining to him. So he's standing behind me and watching and listening. Then in the end he left. So I said, I'm actually talking to him, not to you actually. He said, of course I know that. I was looking at him and talking. So I told him I was looking at you and talking, but I meant this guy. He said, of course I understand this. Then I said, how's everything? He said, I'm fine. Then I said, how's your life of akhirah? He said, आपको मैं आखिरत की क्या सुनाऊं, क्या मजे यहाँ तो अजीब अजीब लाइफ है. So I said, akhirat is amazing. So I said, can you tell me how is the akhirat? How do you find the life of akhirat compared to the life of dunya? I know that he has passed away. So I said, yeah, when I came here, and he started explaining to me, I can do this, I can. पता नहीं अपनी बातें, इतनी बातें बताई यार मेरी आँख खुल गई. पूरी कहानी चल रही. Allah knows best. This is just a dream. But I'm saying that Allah subhanahu, why I remembered him, because there was one thing which he said I think he said once, that people used to speak a lot against him. ये कर रहा, ये कर रहा, बहुत सारी बातें. So he used to say that, he said, जितना मुझे याद पड़ता, I'm focused on my work. अल्लाह की बात को बचाना है. So I do not care what the others talk about me, because that will remove my focus. That will remove his focus. If you are worried, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, भाई कुछ भी बोला होगा. If you are focused, you will not worry. So this focus will come when a person has nur. उसके दिल उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना तो क्या कर रहे हैं, doesn't care what. और अगर अंदर प्लांट नहीं है, अगर if the nur is not there, उसको then he will be, instead of focusing on his work, he will be focusing on the others. उसको दूसरों की फिक्र होगी, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है. What he is doing and what is he doing, what is he doing, what is he doing. अच्छा उन्होंने इतना कर लिया, अच्छा why is he doing this much. इनको लोगों के ऊपर तबसरे, लोगों के ऊपर बातें, लोगों के बारे में जलना, ये सब दूसरों पर फोकस होता है जब उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसके सामने होता नहीं है. When a person does not have a focus of his own life and he's focused on the others. What is he doing? Oh, what is his, why he did like this? His focus on the others is because he does not have focus of his own self. उसको अपनी जिंदगी का फोकस नहीं है, इसलिए दूसरों पे फोकस कर रहा है. अगर उसका फोकस खुदा होता तो उसको टाइम होता दूसरों के ऊपर फोकस करने का. उसकी ऐसी मिसाल है, अल्लाह मैं कह जरा इधर मेरे साथ बैठो, तुमसे बात करनी है. अल्लाह मैं थोड़ा ठहरी, जरा मैं इनके देख लूं कर क्या रहे सारे, आपसे बात होगी बाद में, जरा मैं पहले जब तक देख लूं ना कौन क्या कर रहा है, पहले ये मुझे देखना जरूरी है. इससे बड़ा कोई बेवकूफ गधा नहीं है तो और कौन आदमी. It's like Allah subhanahu wa ta'ala saying, come, I want to talk to you.
Say, Allah, can you please wait? I need to go and poke my nose into everybody's business to know what's going on. You can wait, but let me go and check everybody what's going on. I want to check him, what he's doing, what's he doing, what cloth he's wearing, how is his mustache, how is his beard, how is his color, how is his business. I mean, you know, some people have, अभी साहब कहने लगे भाई ये जो खाना किसने लेकर आया आपको क्या फिक्र पड़ेगी कोई भी खाना कहाँ से आया कौन लेके आया कहीं को लेके आया किस वजह से लेके आया किस this is a person he starts poking into everybody's business. Quran is saying فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. He says when you're doing my remembrance, I remember you. Hadith says الذي يذكر, the one who does zikr, hum जुलसाई, वो मेरे साथ बैठने वाले हैं. The one, Allah is saying, the one who does my zikr, they sit with me. So instead of sitting with Allah, he's saying, Allah मुझे ठहरिए जरा मैं सबकी तो उंगली करके आके देखता हूँ सब क्या करनी है. Let me go and check what everybody is doing. When a person, if he does not have that nur inside his heart, my dear brothers, then his focus is on the others. That's why, sometimes we have seen it, so, Maulana Sayyid Hassan, he would not even listen to the people when they would come and say, short of a time. He had this, what we call, those who have seen him, kya tha kaan mein wo? Hearing aid. So in those times, in the previous times, I mean, a few years ago, when he was alive, they had the hearing aid and they had this long wire with a small box like this. इतना सारा था. And there was a volume button on it. अच्छा, now नबील साहब बात कर रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा पटरी से उतरते volume off हो गया. So what would happen? He is talking, and then but if he goes off the track, Maulana would shut down the volume. बोलते रहो 1 घंटा. अंदर कुछ नहीं आ रहा. So it would not matter to him what you're talking because he has shut down the volume. He doesn't want to listen because he doesn't want to waste his time. He wants to be with Allah actually. Allah में से time निकाल के आप मखलूक से बैठना चाह रहे हैं. मखलूक is more superior and important to you than Allah. अल्लाह के साथ दावत देना है अल्लाह को खुश करने के लिए तो ठीक है. If you are giving dawat, Allah is saying, okay, now you go back and tell the people who I am. Okay, Allah, I'm telling you. Listen, Allah is great. That's it, to make him happy. That's the reason you're giving dawat. But if this is not the case, you're running into other people's, poking your nose into everybody's business, then Maulana used to do what? If the people would come and talk to him regarding other people's affairs, he would just shut down the volume. Nothing is. Shut it down. Because a person, the one who has this nur in his heart, he wants to sit with Allah rather than sit with the creation. Why you want to sit with the public? Sitting with the public, इसीलिए पहले खिलवत है फिर बाद में जलवत है. First is that you become सिबगतुल्लाह. खुदा का नूर चढ़ जाए हम पे, फिर हम मखलूक में बैठेंगे तो वो खुदा के अमर की वजह से बैठेंगे वरना नफ्स की वजह से बैठेंगे. That's why when a person gets the nur of Allah subhanahu wa ta'ala, then when he will sit with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, he's just sitting, he has nothing to do with the creation except just what Allah has given to him to give it to the creation. That's all. That's all he wants. He doesn't want anything else. His focus is only Allah. And because I have heard this talk many times from Maulana Umar in Nizamuddin. Maulana Umar used to say this, that the first thing what Maulana Umar Sahib used to say, that a person becomes salik, which means he's going towards Allah. He keeps on going until he becomes wasil. He gets the nur of Allah. After he gets the nur of Allah, then Allah says, okay, now you go back and you people who are not linked with me, you pull them towards me. This is what they used to do. Take the people who are not linked with me, pull them towards me. That's your job of the Anbiya alayhi salam, of the Sahaba, of the Awliya Allah, of the elders.
This is what they were doing. All were linked with Allah, and then Allah tells them, go back, bring these people towards me, because you have already found me. Now you want the others, that you were thirsty, so there was no water for you. So what happened? You were thirsty, so you took the water and you drank the water. After you drank the water, now the other people who are thirsty. You go back and tell them, this is where the water is. Allah subhanahu wa ta'ala, this is what He's telling us in this ayah. So Allah subhanahu wa ta'ala has put this thing inside, that a person can distinguish which is right and wrong. He's saying, if a person is saying the truth, there is a peace which Allah has, what you call, set inside the heart of a person, that's called dhamir. That will, you cannot lie to that. If you're saying the truth, actually this dhamir is sitting on the heart. Dhamir is actually a small thing which is sitting where? On the heart. Sitting right on the heart. Now what happens when a person, there's a truth, he said the truth exact the way it is. This Zamir, he puts peace, little peace inside the heart. He drops some peace, not peace, P-I-E-C-E, P-E-A-C-E. Sukoon dalta hai dil mein. So you feel comfortable after saying the truth, even though things were against you. Now what happens? Now, because of the shaitan or nafs, a person lied. This Zamir said, oh, you lied? So it sticks you like a needle in your heart. Chubata andar. So you get the pain. Each time a person lies, it's paining him, to a point it makes a person do suicide. लोग इसलिए करते हैं, वो ज़मीर उनको इतना मारता, खुद उसका अपना ज़मीर पागल हो जाता आदमी, कोई कुछ नहीं कर रहा होता, वो खुद उसका अपना ज़मीर कुछ कर रहा होता है, और वो खुद अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद कर रहा है, उसे कोई नहीं कर रहा उसको, उससे अपने अमल की वजह से, that ज़मीर, it destroys the person himself. Allah has put that zamir inside. It doesn't matter who that individual. It doesn't matter whether he's a Muslim or not Muslim. It doesn't matter whether he knows Allah or not. Anybody who does the wrong thing, that zamir will start hitting him inside the heart, and he cannot even find. He just don't know where it is. It's inside. It's in the system, and it start giving him pinches after pinch after pinch, and it's pinching right where it's pinching inside the heart. इतना ज़मीर उसको मारता है, और जितना वो गलत करता है उतना ज़मीर उसको मारेगा. The more he lies, the more the ज़मीर will pinch him. Again it will pinch him. Again it will pinch him. So why the people they do drugs? Why they drink alcohol? Because they want to stop this pinching of the ज़मीर. Because of the pinching of the ज़मीर, they want to take that mind off of that. So they have to drink alcohol, and they have to drink wine, and they have to take drugs. The only way Zamir will stop pinching you is when you do tawbah. And which tawbah? Tawbatul nusur. And not repeat that action again. Then the Zamir will stop pinching you. If he doesn't do tawbatul nusur and start playing with Allah, that Zamir will keep on pinching him. So he needs to stop that. What will happen? He will start hurting himself. There was a time in America that in Chicago, the wine was illegal. Sharab illegal thi. When we were doing history in the university, I remember in Chicago, drinking wine was illegal. वो जो Al Capone वगैरह सब जो था ना, वो सब शराब की लोग करते थे. They used to do the business of the wine. That's how they became rich, the mafia. Like
drugs was illegal. Now they made it legal. Wine was illegal. This is a fact. It's in the history books. It was illegal. They made it legal. Drug was illegal. Now you made it legal. Somebody said, "Oh, I can take drugs because it's legal." ठीक है, it is legal, but तुम ज़मीर से कहाँ से बचोगे? By making it legal, you think you will run away from the zamir, which is inside your heart? You can run away from him, which Allah has already created inside your heart. So why they made it legal? Do you know the cause why they made it legal? Because what happens, a person I'm doing wrong, so I need to drink this to stop that hitting of the zamir. Now he's doing wrong, he's doing wrong, he's doing wrong, everybody's doing wrong. Now you have made it illegal. When everybody is doing wrong, कहते हैं, यार हम सारे वही कर रहे हैं, चलो make it legal. It's legal now because everybody is doing it. We all are doing it. Make it legal. Don't they know that this is how injurious to your health is? This alcohol. Don't they know this? People who take drugs, they don't know that how injurious the taking of the drug is. It destroys a person's mind. Don't they know this? नहीं मालूम इन लोगों को, सबको मालूम है. Everybody knows it. So why they are forced to take why they're taking, they're not forced. It's because of their own actions. And then the shaitan gives them, put your blame on the others. Because they want to remove that blame. Instead of doing tawbah, they put the blame on the others so that they should continue doing what they're doing and not do tawbah. Because when they will accept the blame on themselves, they will do tawbah. But if I'm not accepting the blame, I'm putting on others, so why would I do tawbah? So he will not do tawbah, he'll continue doing the same thing. So do you think by being wise guy with Allah, what's going to end up? Today I got a call, I was in my house, one old woman called me. And she said that कि आप इस दुआ बताइए भी क्या हुआ कहा कि मेरे बेटे को तो सब ने अभी का मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और my son he died. So he said that we have said to everybody he had a heart attack, but he was saying Modi Sahib, it was not heart attack, it was a drug overdose. क्या आपसे क्या छुपाऊं, drug overdose से गया वो. It's because of the drug overdose which he took it, he died because of that. So do you think people don't know? And then by putting the blame on the others, oh, it's what the public is, it's what the people are, it's what my wife made me do it. She acted like that I had to take the drug overdose. Because of her I'm doing this. No, don't blame it on your wife. Don't blame on your parents. Don't blame it on the others. Shaitan wants to make sure that you don't do tawbah, so he will make sure that you don't take the blame. Because if you will take the blame, you will be a man like the Prophet Adam alayhi salam. He took the blame. He said, Allah, I made a mistake. He did tawbah. Allah put him higher status than where he was. What did Shaitan do? Allah said, Astakbarta am kunta min alin. So Shaitan said that you are the one who made me do this. Where he put the blame? He's putting the blame on Allah. आप ही ने तो मुझे फंसा दिया. चल भाई, अपने गुनाह को अल्लाह में डप्पे डाल रहे हैं. वमा खलक़तु बियदी अस्तकबरतु क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन. के क्या कहते हैं कि ये ब्लेम वो अल्लाह पे डाल रहा है. Iblis is putting the blame on Allah. Because of you I'm doing this. Otherwise, I was a nice guy. Acha. I'm a nice person. So there are two ways. Either you have to act like a prophet or act like a shaitan. If you want to put the blame on the others, you're like shaitan.
If you're taking a blame on yourself, you're like the Prophet. So you can be your own judge. Be your own judge before Allah judges you. Because when Allah will judge, there will be no time. There's no time then. So a person has to life is not a joke. And conditions which are happening is not a joke. It's very serious. What's happening? You think this all is happening? Oh, it was just you know, coronavirus and everything. Quran says, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Even in the cold air, when the leaf falls from the tree, that's in my control. So you think that this is all being done, without the control of Allah? Or this is a disease which came? Allah makes very calculated moves. Azizun Hakim, very wise. And He doesn't make false decisions. He doesn't take wrong decisions. He doesn't take what you call, or because, he had a mood on or something, he took some decision. He was angry or he was happy for no reason. No. Allah subhanahu wa ta'ala's decisions are very precise and there is a cause behind it. आज अल्लाह के अवामिर पे इंसान कॉज पे गौर नहीं करता. मैं हैरान होता हूँ, हमारे साथी कहते हैं जी हम भी हालात में ये भी काम कर रहे हैं. भाई तुम पहले हालात में काम कर छोड़ दो, ये बताओ पहले हालात क्यों है, ये सवाल दो पहले. इस पे बात नहीं करें, हम हालात में काम कर रहे हैं. अबे हालात आए क्यों, उसकी बात मत करो, क्योंकि अगर उस पर बात करेंगे तो अपने पे बात आती. वो नहीं करना चाहते, नहीं वो बात नहीं करना, वो नहीं, हम कर रहे हैं काम सही कर रहे हैं तो हालात आते क्यों. नहीं, उसकी वो आई क्यों, वो हमारा मसला नहीं है. पहले तो ये बढ़ाओ. हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा पहले बताओ ये हालात आए क्यों. पूरे सारे बैठे थे, पूरे पुराने. बताओ ये हालात आए क्यों. सब बैठ के फिक्र कर रहे, जमातें भेजनी इधर करनी उधर. हाजी साहब ने कहा बताओ, एक जोर से मुक्का मारा, बैठा था, मुक्का जोर से मारे. सब इस चक्कर में जमातें कहा जा रही है यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ छोड़ो. ये बताओ ये क्यों नहीं दे रहे वीजा तुमको, ये ऐसे हालात क्यों आए तुम पे, ये क्यों नहीं दे सोचते तुम. इस पे सोचो. वो बुजुर्ग चले गए. तो अब हमारा ये कि इस पे तो हमारा काम ही नहीं है सोचना. अब एक जुमला बोलूंगा लोग नाराज हो जाएंगे, डर लगता है. आजकल मुसलमानों का हो चुका है जैसे गधे की तरह. The Muslims should have become like donkeys. खाली मैं तो नहीं कह रहा, हदीस में आता है. It's not I'm saying what hadith says. Donkey, what they do? The donkey, he was grazing. So what happened? By grazing, he went on the other side of the property, which does not belong to his master. People came and kicked him. He was grazing. People came and kicked him. Then he came on this side. Nobody's kicking him. So hadith says, لا يدري الحمار لما عقلوه ولما تركوه. He said, पिटाई क्यों हुई और छोड़ा क्यों गया. गधे को पता ही नहीं होता ना क्यों मार, उसको ये पता नहीं मुझे मार क्यों रहे हैं, और इसको ये पता नहीं हो रहा कि कहते ये मुझे. जो गधा होता है उसको पता नहीं चलता. A donkey does not know why he is being kicked and why he is not being kicked. Today we do not know why the conditions are coming and why the conditions are being good. कर रहे हैं ऐसे आग बंद करके. भाई इतने भी हम न बने. We have to understand, my dear brothers. So when the nur of Allah subhanahu wa ta'ala will come, Allah subhanahu wa ta'ala will open our understandings. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why, alhamdulillah, the fikr is going on very much about the changing of the zahir. We also need to make fikr of changing our batin also. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He puts the batin first before the zahir. In Allah, hadith of Bukhari says, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah does not look at your outside. First He says, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ.
First Allah looks into your heart, into your batin. Then the a'mal. अमाल कर लिया, हार्ट सही नहीं है, वो अमाल मुंह पे मार दी जाएंगी. कुरान कह रहा है, if you are doing the amal and the heart is not correct and the heart is not pure, Quran says وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. अल्लाह पूरे अमाल मुंह पे मार रहा है, क्योंकि अल्लाह को जरूरत नहीं है ऐसे अमाल की. देखना है तो इब्लीस को देख लो, 6 लाख साल अमल किया. लोग यार इब्लीस, हाँ अच्छी इब्लीस बोलता अमल करने दे, मेरे से आगे तो नहीं पहुंच सकता. 60-70 साल कर लेगा, उससे ज्यादा क्या है, हमसे आगे नहीं जा सकता. हम तो 6 लाख साल के, तुम कितनी कर लोगे. इब्लीस कहता कर ले जितना खुश हो जा. Iblis says that do amal as much as you want, because if he's doing the amal without fixing his inside, because the hadith is very clear, and though first Allah looks at your heart, then the amal. If the heart is not clear and the heart is not clean, then the amal, if you do, then these amal will have no value in the eyes of Allah. Quran is saying this. That does not mean we should not do the amal, which means that we should do. These are prerequisites. Do the wudu before we make the salat. A man comes and makes the salat. Imam Sahib asks, "Do you make wudu?" He said, "Excuse me, I'm wudu proof." Oh, bhai, pehle wudu kar le. Brother, please do wudu. So he goes outside the masjid. He says, "This imam is amazing. This guy is against salat. He is not letting me make salat." So kya samjha? Why we are saying you're not against salat? Please do wuzu and then make salat, so that your salat can be effective and your du'as will be accepted. Otherwise, your salat will not be even able to give you 2 loaf of bread. This is what Maulana used to say. अरे तुम जन्नत जन्नत क्या बात कर रहे हो, तुमको अगर तुम्हारे 2 रकात तुम्हारी दुनिया के मसाइल हल नहीं करे, तुम आखिरत को छोड़ दो, साइड में कर दो. तुम्हारी दुनिया ठीक नहीं हो रही, तुम आखिरत क्या करेंगे उसमें. अगर नमाज, if you cannot fix your dunya, how is going to fix your आखिरत. एक 1.8 बिलियन मुसलमान है, कोई नहीं कहता अल्लाह से भाई हम अल्लाह से होता 2 रकात से होता. ठीक है 2 रकात पढ़, अल्लाह में बताइए कि ये कोरोना वायरस हल क्या हमें बताते. अब पूरे इन्हीं को देख रहे हैं, कोई वैक्सीन निकालो हम भी आपकी लेंगे. तुम कहते हो अल्लाह से होता, तो करो ना, 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगो कि भाई अब इतने, अब जो जितने काबिल सब दुआ करें, अल्लाह से मांगे कि भाई आप बताइए अल्लाह इसका हल क्या है. वैक्सीन इन्हीं के माना तो इन्हीं का कलमा पढ़ लो फिर. Why are you making, what is this? अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह से होता है, 2 रकात से होता है. इस पे क्या नहीं, इसमें 2 रकात कोरोना वायरस नहीं आ सकती. 2 रकात में ये आउटसाइड की 2 रकात, ये क्या है भाई. ये तो भाई ये दीन मजाक बना हुआ है खाली. जस्ट भैया, क्योंकि दिस इज ऑल लिप सर्विस इज गोइंग ऑन. अंदर की कहानी जीरो हो चुकी है. Talking about money does not make you a billionaire. I'm talking about the money can buy houses, buy cars, and buy villas, and I can buy buildings. Can you give me $10? $1 भी नहीं, कहाँ से दूंगा. ये हमारा हिसाब है. अल्लाह की बड़ाई बोल रहे हैं. अच्छा भाई 2 रकात से अपना मसला हल करो. नहीं, मैं रेज्यूमे पे झूठ लिखो वरना तुम्हारा रेज्यूमे चलेगा नहीं. आपने तो 1 घंटा भी बयान किया कि अल्लाह से होता, अल्लाह के घर से नहीं होता. अब क्या रेज्यूमे में आप खुद कह रहे हैं कि भाई लिखो, क्या कहते हैं भाई आईटी में तो करना ही पड़ता है, उसके बगैर कहाँ से होगा. 1 घंटे का बयान क्या हुआ फिर. ये giving 1 hour talk, he's saying that Allah is the great and everything, and then as soon as the brother is asking, write down the resume, he said, no, you have to write the false. You have to say that you have 5 years of experience. But I was not even born 5 years ago. What do you mean 5 years experience? So this guy, he himself showed me that so the guy's looking at his resume and he's saying that you are 13 when you are doing this Java. What is this? You need to have some brain. So he's saying that the brother, after the ban, he's saying to this brother that by without this you cannot get a job. तो फिर आपकी भी तकरीर क्या हुई. वही बात हुई, पैसे की आपने फजाइल बयान की, जेब में पैसे नहीं है. You're talking about money and there's no money inside your pocket. हाँ, मौलाना उमर साहब कहते थे वो ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह के नाम, अल्लाह की बात करने से सवाब मिलेगा, लेकिन हकीकत अलग है, सवाब का मिलना अलग है. हाँ ठीक है भाई, सिंह अल्लाह इज गुड, यू विल गेट द रिवॉर्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. गलत मत समझना उस चीज को, सवाब मिलेगा इसमें आपको, लेकिन हकीकत तो चाबी जब खुलेगा दरवाजा, जब चाबी होगी, चाबी के बोलने से नहीं खुलेगी. When the reality is there, then the things will change. So if I'm talking about the greatness of Allah, if I don't have the greatness of Allah,
That does not mean by talking about the greatness of Allah, the greatness of Allah came inside me. उसके लिए पूरी मेहनत है. You have to make an effort, and then the effort should show the sign that you have this. The money will show. If you have the money, there are signs that you have money. Isn't there? Just for example, you are a millionaire. So now the way you live, the way you drive, the way you eat, because money will show its presence. If you have the iman and you have the nur of Allah, that will show whether you have this or not. There are signs, like money has signs, iman and nur also have signs. उसके signs होंगे आपके. सहाबा को देखते बोलते हैं अल्लाह वाले लोग हैं. As soon as this sahaba, they say these people are, people of Allah, don't mess with them. People of Allah don't want no money, they don't want no politics, they don't want to have control over everybody. People of Allah don't want nothing from anybody. They're already getting from Allah. What they want is only, oh Allah, we want you to be happy, and we want the humanity also to get connected with Allah so they can come out of this mess which they are in right now. So my dear brothers, may Allah give us the reality of this. Inshallah, we'll do some zikr now. Light collection. चलो भाई हाँ बंद करो लाइट बंद करो फ्रेम का देख लो पेन का आप जरा वहीं पीछे कर हमारी फ्रेम वही पीछे बैठ जाते हैं बंद करो استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Do the istighfar, which means try to focus on the sins which we have committed from the time we become baligh till to this point.
all the sins which we have done. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive those sins and never to repeat those sins. And ask Allah to do Allah to give us the ability to do tawbatun nusuh. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive. So be sincere and repent. Allah subhanahu wa ta'ala loves the people. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah likes the one who does tawbah. The one who does tawbah, Allah loves them. That's why this tawbah is what do you call a step towards Allah. So it's very important. Do this tawbah with keeping the sins in front of us. And Allah's mercy is so great, it will clear up all the sins which we have ever committed. Allah will remove all of them. Do this with this keeping in mind. Do the stuff. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayy qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي
أستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود 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 إلا الله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
لا مقصود إلا الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا موجود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا مرغوب إلا الله، لا إله إلا الله، يا 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 الله، الله، يا 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 الله،
Allah ya Allah ya Allah Allah ya 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 Allah Allah ya 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलमे की अल्लाह के नाम की वजह से पूरी कायनात को अल्लाह थाम के रखेगा। अगर आपने उसका नाम लिया तो आपकी कायनात को नहीं थामेगा वो। अल्लाह का नाम जब नहीं लिया जाता तो कायनात को हलाक को बर्बाद कर देता है। अगर खुदा का नाम नहीं लेगा आदमी कोई तो जैसे कायनात की हलाकत ऐसे उस बंदे की उस आदमी की दुनिया को अल्लाह हलाक कर देगा। अल्लाह कायनात कह रहे एक इंसान नहीं कायनात को मैं हलाक कर दूंगा अगर मेरा नाम न लिया जाए। अगर खुदा का नाम इंसान न लेगा तो उसकी जिंदगी हलाक नहीं होगी। अल्लाह का नाम उसकी इज्जत से दिल की गहराइयों से अल्लाह से मांगे अल्लाह तेरा नूर दे दे हमारे दिल में। इतना तो जुल्मत नहीं बड़ी है कि जो तेरा नूर उसको साफ नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी इतनी जुल्मत बढ़ गई कि खुदा का नूर इसको अब साफ नहीं कर सकता, खुदा का नाम इसको साफ नहीं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह का नूर तो सबसे ताकतवर तरीन चीज़ है। अल्लाह 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 Allah 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 Allah
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الله 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 والله الله 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 والله 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 الله الله والله 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 الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوم مرفوع مشفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا الهدى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين
صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله والمشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم 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 صلى الله على حبيبه صلى الله على حبيبي سيدنا وآله وسلم صلى الله على حبيبه صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على سيدنا وآله وسلم حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجزي عنا وعن والدينا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمه بعد أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ونساءنا وأولادنا. الله وأخواننا ولمن له حق علينا وأقاربنا وأصدقائنا وبالذات دكتور عبد الهادي وعزير ولمن جميع من أوصانا به. اللهم ارزقهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والنقمة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والمصيبة والنقمة يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا وفي وجهي نورا وفي شعري نورا. اللهم اجعل لي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن أمامي نورا ومن خلفي نورا. يا نور السماوات والأرض يا ملك السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.